Muy seguro posible futuro premio Oscar de la Academia, Simone Coco. Tiene 2 nominaciones, las 2 espectaculares. Está nominado por los efectos especiales de la película Napoleón y Misión Imposible. Félix me ha mandado unos videos impresionantes de la inteligencia artificial, sencillamente increíbles. Y Ana, esa es la primera pregunta. En los efectos especiales de Napoleón o de Misión Imposible, ya podemos decir que se están haciendo vía inteligencia artificial. Felicitándolo por el premio que va a recibir. Good morning, Simone. Thank you very much for your time today at W Radio. And let us begin by saying congratulations, because we believe you're going to get that Oscar. Take that Oscar home with you. Thank you very much. Thanks for having me. So we want to begin by asking you about the influence of artificial intelligence in visual effects. Could we say that the visual effects that we see in a movie like Napoleon or a movie like Mission Impossible, it's already visual effects that's done with artificial intelligence? No, nothing at all has been used from the artificial intelligence. It's all been done by artists. No, todo se hizo con artistas, no se ha usado inteligencia artificial. Perdón, en una escena de Napoleón en donde uno ve miles de personas, ¿ahí no hay inteligencia artificial o no hay computador? ¿Todas esas personas son reales? And perhaps one of the scenes that we see from Napoleon, that we see thousands of people in the scene, in a scene like that, you don't use artificial intelligence or perhaps computers to recreate some of these people? Okay, yeah. So there's a difference between different artificial intelligence and the computer generated software. So what we do, we create every single element, every single soldier and horses. So those are made from the artist. So what we do, we scan the people on set. We receive about 70 different scans from soldiers and horses from the set. Then what we do, we create them. So an artist create them completely as if they were shoot from the set, and then we put them inside the footage, inside the shot that was shot by Ridley and his team from the filmmaker. But it's not artificial intelligence. That's a different thing. Es que son dos cosas diferentes, no es necesariamente inteligencia artificial. Nos dice que ellos usan, por supuesto, un software en el computador donde pues se crean los soldados, los caballos, pero después son realizados por un artista con esos escáneres que reciben. Nos dice que no es inteligencia artificial, los ponen esos, digamos, soldados y caballos en la toma posteriormente y así es como se hace. Quiero seguir con la línea de la pregunta. Ayer seguramente lo vio, se conocieron los videos de Sora, esta aplicación de inteligencia artificial que ha sacado unos videos que se hacen a partir de un texto. O sea, se escribe un texto y la inteligencia artificial crea un video. ¿Esa no es una amenaza para las personas que hacen efectos especiales en Hollywood y toda la industria del cine no podría cambiar totalmente con una aplicación como esta? Of course, we imagine that you saw the videos of Sora, that AI that creates a video from a text that you give it, and it creates a full video. And we wonder, isn't a software like this, like Sora, a threat to all of visual effects and perhaps to all of the movie industry itself? Well, maybe could, maybe not. I mean, we are protected. All the visual effects, film and company are protected from this kind of software. Obviously, I'm not sure. I'm not sure if it's gonna be in the future. But you always need an artist. You always need a human to creativity to do something and to manage to alter those images, because artificial intelligence, yes, they create something, but when the director say, can I change that little thing or can I change another small thing, that it might take quite a huge time from an artificial intelligence to do it. I don't know exactly how that works, but I don't think it's really gonna be a problem for us for the for the visual effect for the film. I think I'm not too sure 100% really.
Él no está seguro de si va a ser una amenaza o no para los que hacen este trabajo. Él creería que están protegidos las compañías y todas las personas que hacen estos efectos especiales, porque nos dice que siempre se necesita un artista para crear y un creativo para hacer, digamos, ciertos cambios y alterar ciertas imágenes, y no cree que sea algo que se pueda hacer con inteligencia artificial, pero de nuevo él no está seguro de que eso vaya a representar una amenaza porque no sabe bien cómo funciona. Él diría en este punto que no es una amenaza. Christopher McQuarrie, el director de Misión Imposible, él es bastante escéptico respecto a los efectos especiales, a pesar de que, bueno, las películas de Misión Imposible tienen muchos de ellos. ¿Cómo se encontró ese equilibrio adecuado para esta película? The director of Mission Impossible, Christopher McQuarrie, is a bit skeptical about visual effects. And we wonder, how are you guys able to get that balance between his skepticism and your art? Yeah, definitely. He always liked to shoot every single shot on camera. So what we did, he always managed to shoot every shot. So we always alterate why he shot. For example, he managed to shoot a lot of stuff on the train sequence. For example, he shot most of the thing for real on the fighting on the train. But obviously, some of the dangerous stuff, it was impossible to do it. So what we did, we recreate, for example, the whole environment that was created that was shot in Norway. We create that one exactly by foliage on the tree, everything perfectly matching the what he shot on camera. So we show a few examples. He was quite happy, and then from there we take off. Basically we. How you want to say, we managed to get his confidence. We managed to get his confidence with us, and he was quite happy at the end to recreate even a full CG shot. Pues nos dice que definitivamente a él le gusta grabar todo con la cámara. Lo que ellos pudieron hacer es alterar esas tomas con cosas que no pudieron incluir. Nos pone el ejemplo del tren, esa escena de pelea en el tren, que pues la mayoría se grabó, pero ciertas cosas no se pudieron pues capturar en la cámara, y ellos lo que hicieron fue recrear el ambiente, y pues se ganaron, digamos, esa confianza para poder recrear las escenas que habían sido previamente grabadas ya por el director. Grace, cuando uno está nominado doblemente en la misma categoría, yo me pregunto, ¿él cuál cree que es más meritoria de ganarse el Oscar? ¿El trabajo que él hizo en Napoleón o el trabajo que él hizo en Misión Imposible? Simone, when you're nominated in a category and, two of your works are nominated, to begin you have 40% of making it because it's only 5 movies and you have 2 of them. But if you had to choose one of those movies, which one do you believe deserves the Oscar the most? Look, they're 2 different completely movies. One is for action, the other battle, but they're both based on, they're both based on invisible visual effect. I can't really choose one of them or the other. I'd be very happy with both of it. But, a little bit of my heart goes a little bit, but tiny percentage more on Napoleon, because I started from the beginning and I finished it. While on Mission Impossible, I was both after about half a year I was already started. But really, I'll be happy with both of them. I don't really mind. Pues no le importaría si se ganara el Oscar por una o por la otra. Él está feliz con los 2 resultados. Sí acepta que su corazón está un poquito, pero solo un poquito más atado a Napoleón, porque estuvo, digamos, más tiempo desde el comienzo con el proyecto, y luego comenzó Misión Imposible cuando seguía siendo Napoleón, pero nos dice que pues está feliz con ambos efectos visuales, teniendo en cuenta que las 2 películas son muy diferentes. Bueno, entonces, Napoleón, su favorita. Y continuando con esto de los efectos visuales, porque en Napoleón no es tan obvio la presencia de los efectos visuales. ¿Cuáles fueron esas técnicas como más específicas que usaron ellos? ¿En qué fue lo que más ellos utilizaron estos efectos especiales en esa película? Speaking a bit more about Napoleon now, of course, that in Mission Impossible, the visual effects are a bit more obvious. In Napoleon, they're not as obvious. And we wonder, what were those techniques that you guys had to use in Napoleon to make it, not seem like it's visual effects when it's actually visual effects?
Well, in the Napoleon, we work. Our sequence was the Battle of Austerlitz. So it was quite tricky as it was shot in 3 different locations, and we have to recreate this massive environment. And based on LiDAR scan on this location, we have to rebuild everything. All the snow, mountain, trees, foliage, everything in it. As well extend the village that was in there. On top of that, we have to create the three massive army: the French, the Russian, the Prussian, and the Austrian. All this army, as I said before, we have to recreate perfectly, exactly the soldier and horses, because in most of all the shots there's a basic plate photography for it. But then obviously we have to extend this massive army of just, on set they shot with 500 soldiers and about 100 horses. But in some of the shots you can see about 30 or 40,000 horses in there. So we have to be quite clever as well to be able to get every single soldier completely different, not only how they look, but as well how they move. So we have to as well, scan and grab the emotion, a lot of different emotion, to make sure that each of them was completely different from each other. And at the end, you can, and some of them, where you see a plate photography of the real soldier next to our CG generated, computer generated soldier, you don't see any difference, and that's completely invisible. Pues nos dice que en Napoleón tenían que trabajar mucho con la secuencia que hubo en la batalla de Austerlitz. Nos dice que se grabó en un lugar diferente, entonces toda la escenografía tenían que recrearla, las montañas y el lugar donde se llevó a cabo. También el ejército, que pues se grabó con 500 soldados, 500 caballos. En pantalla se pueden ver alrededor de 30,000 o 40,000. Son efectos especiales casi que invisibles que tenían que cuidar cómo se veía cada soldado, no solo cómo se veía, sino también cómo se movían para que se vieran completamente diferente unos a otros. Entonces ese fue como el trabajo específico que tuvieron que hacer en Napoleón en cuanto a los efectos especiales, y también para que fuera un trabajo invisible de efectos especiales, que era lo que se requería o querían representar. Y de otras películas que estén nominadas o no este año, ¿cuáles efectos especiales le llamaron la atención? Que dijeron, eso estuvo muy bien hecho. And from other movies that could be or not be nominated, which movie caught your attention in terms of visual effects that you said, whoa, this is good visual effects? There is 2 of them. The creator, obviously, it looks absolutely stunning, as well for the amount of, from the production point of view, and as well for the visual. It does look seamlessly integrated in the plate photography, and as well Godzilla is very well made. I know the budget was very low, and the visual effect team was as well really tiny. I think that looks as well absolutely amazing. Bueno, menciona 2 películas, The Creator, que dice que puede integrar muy bien los efectos visuales con la fotografía, y Godzilla, que sabe que se hizo con poco presupuesto y tenía un equipo muy pequeño, también cree que fue muy bien logrado. Ana, yo quisiera saber exactamente pues sobre la película de Misión Imposible, que tiene uno de los actores pues que menos trabajo pensaríamos que necesita de pronto en edición y en estudio visual. ¿Cómo fue trabajar con Tom Cruise? In terms of Tom Cruise in Mission Impossible and working with him, how is the process of working with him? We know that he does a lot. How much visual effects does he need? How is the process of working with Tom Cruise? I was able to join them on set for a week while the client VFX supervisor was available, and I work with Tom every day. He does his own stunt on all the shots, from jumping from the mountain or jumping from a tower or anything. So it's quite easy because they know exactly what they're doing. And yeah, it's amazing. They know the shot, they know the action, so it's great. Bueno, dice que es maravilloso porque Tom sabe exactamente lo que está haciendo, sabe cómo funciona una película de acción, hace absolutamente todas las tomas, no usa dobles, entonces todos los saltos desde las montañas, desde una torre, las hace él, y eso lo hace bastante fácil. Nos dice que compartió con él en el set durante toda una semana.
Y usted justamente acaba de mencionar que pudo compartir un poco de la grabación, de los momentos de la grabación de Misión Imposible. Y me gustaría preguntarle, ¿cómo funciona esta dinámica? ¿Cuánto tiempo, es normal que usted atienda las grabaciones o a cuánto tiempo de la grabación usualmente usted atiende cuando va a hacer los efectos especiales? So you just mentioned that you were a week with the team when the head of the visual effects was not available. And we wonder, does somebody from the visual effects team is always present when they're shooting the movies? Or is this something that sometimes is done in post-production? Yeah, no, definitely. When there is a visual effect, usually there's a client visual effects supervisor that is always on set. Then, because I work for Industrial Light and Magic, then if there is a specific scene, for example, in Napoleon, when we shot the Battle of Austerlitz, for 3 weeks, I was able to go on set always and, talking to the client, the supervisor or the director, and just making sure that what they shoot it's good for us. So if we got any new idea and something, we always go on set and always making sure that, helping them if they need any help or making sure that the decision is makes sense when we get the plate. So yeah, we're always on set. Mr. Coco, where are you from? I'm from Sardinia, Italy. So you understand Spanish? I do understand Spanish a bit, yeah, I do. Carissimo amico Simone Coco, questa domenica BAFTA e dopo Oscar. Sí. Enhorabuena, felicitaciones. Se ganará. Muchas gracias. Se ganará el domingo el BAFTA y luego el Oscar. Está hecho. Ciao, caro amico. Muchas gracias, primo. Grazie mille. Grazie, ciao. Grazie a lei. ¿Qué dijo al Lo final? hubiéramos hecho en italiano, suena mucho más lindo. Grazie mille, me encanta. El señor habla perfecto español. Sí, exacto. No, qué rabia. Pero bueno, nos enteramos ya al final, pero nos decía Julio que siempre hay alguien de los efectos visuales en el set para asegurarse de que pues todo salga bien, de que graben lo que tengan que grabar, siempre hay como un asistente ahí. En Napoleón nos cuenta que estuvo en el set 3 semanas, exactamente cuando se grabó la batalla de Austerlitz, nos dice que pues tenían que asegurarse de que grabaran la toma que les sirviera a ellos, o si hacía falta algo, si necesitaban ayuda, o si lo que hacían estaba haciendo sentido. Entonces eso siempre es importante estar presentes ahí en el momento de la grabación. Va a tocar que ir a verla.